the Tirunelveli Thoothukudi main road. This is the national highway. Behind me you can see the extent of damage. This entire road has been damaged and washed away in the heavy rains. From Sunday night to Monday morning, that is when this damage had happened. There are many villages on both sides of this road. They were all stuck in these areas, unable to get out. This main road, NH road, so much damage has happened in this heavy rains. On the left hand corner we can see that a small part of the road has now been made available for traffic. This was done just last night by about 11:30. That's when only from that time even small vehicles like this could pass through this area. So this is the extent of the damage of this heavy rains that we have witnessed in South Tamil Nadu. This is the main road that connects from Kanyakumari, Tirunelveli to Thoothukudi, and there are no other ways. The villages here were actually secluded because of this. There was no way to go in and out. Their houses were also flooded. Let's try and get some reactions from these people on the extent of damage and what really happened. Sir, சொல்லுங்க என்ன திங்கட்கிழமையிலேருந்து இங்கே வந்து கடும் மழையாக பெஞ்சது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் வந்து ஒரு 60-70 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சு மினிமம் 60 to 75 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சதுனால இங்கே கடுமையான வெள்ளம் வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட இந்த சரௌண்டிங்கில் வந்து அந்தோனியார்புரம், மரவமடம், புதுக்கோட்டை, அத்திமரப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம். இங்கே ஒரு 4000 கிராமத்துக்கு மக்களுக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு வீடும் கடுமையான சேதம். 7 அடி 10 அடிக்கு மேலே தண்ணி சேர்ந்ததுனால கடுமையான வெள்ளத்தை பாதிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 மக்கள் வீடுகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. So you're just explaining to us about at least 4,000 people have been affected by this. The water levels were 7 feet and 10 feet in their houses. There has been extensive damage in this area. In the road damage ஆனனால என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு? இங்கே வந்து தூத்துக்குடி டு திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலைங்கிறதுனால இந்த ரோடு நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நாளாக உடஞ்சி இருக்கிறதுனால பெரிய போக்குவரத்து இந்த ஸ்தம்பிச்சிருக்கு. 2 ரோடு கனெக்ஷன் வந்து இல்லாமல் இருந்தது. நேற்று போர்க்கால அடிப்படையில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட்டோட டிபார்ட்மெண்ட், ஃபயர் சர்வீஸ், போலீஸு, பொதுமக்கள், இன்ஜினியர்ஸு இவங்களோட சப்போர்ட்டு, மேன் பவர் சப்போர்ட்டு, 1000 பீப்புள் மேன் பவர் சப்போர்ட்டு, கிரெயின் சப்போர்ட்டு, மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டு எல்லாமே வச்சு கிட்டத்தட்ட நேற்று மார்னிங் ஒரு 5 மணிக்கு ஆரம்பித்த ஒர்க்கை வந்து நேற்று நைட்டு 11 மணிக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த 2 நாளைக்கு இடைப்பட்ட தடைப்பட்ட இந்த போக்குவரத்தை நேற்று கடுமையாக ஒரு 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்து நேற்று நைட்டு 11 மணிலேருந்து இந்த ஏரியாவில் போக்குவரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எமர்ஜென்சி பாதை இப்போ ரெடி ஆனதுனால பொதுமக்கள் போக்குவரத்துக்கு தூத்துக்குடி டு திருநெல்வேலிக்கு போக்குவரத்து கிடச்சிருக்கு. இன்னும் மக்களோட தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள், அடிப்படை வசதிகள், சாப்பாடு, உணவுப் பொருட்கள் போய் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கு போய் சேர வேண்டிய நிலை வந்து இதாக இருக்குது. பக்கத்தில் தண்ணியில் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25க்கு மேலே இருக்குது. அவங்களோட பாடியை கூட அவங்களோட சில சூழ்நிலை மீட்கிறது கூட ஃபயர் சர்வீஸ் எல்லா கிராமத்துலையும் இருக்கிறதுனால அவங்களை எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கிறனால குழந்தைகள், பெரியவங்க, வயசானவங்க, கர்ப்பிணி பெண்கள் மிகவும் சாப்பாடு இல்லாமல் 3 நாளாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து பொதுமக்கள் சார்பாக, கவர்மெண்ட் சார்பாக எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துல அடைக்கலம் கொடுத்து பொதுமக்களால் தன்னால் முடிஞ்ச உணவை கொடுத்து அவங்களை காப்பாற்றிட்டு வராங்க. அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும். மேற்பட்ட அதிகாரிகளும் விரைந்து ஒவ்வொரு கிராமமும் பார்க்கணும். நாம் ஒரு கிராமம்னு பார்க்காம கிட்டத்தட்ட இருக்கிற 526 கிராமத்தையும் இந்த தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்ம பார்க்கணும். 65 கிலோமீட்டரில் இருக்கிற சரௌண்டிங் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க. அதுவும் முக்கியமாக முள்ளக்காடு, முத்தியாபுரம், அந்தோனியார்புரம், சிறுவைகுண்டம். உங்களது வில்லேஜில் என்ன பிரச்சனை இது? எங்களுக்கு வந்து இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எங்கள் ஊர் தான் ரொம்ப பாதிப்பு, மிகப்பெரிய பாதிப்பு. இந்த ரோடு மட்டும் உடையலன்னா எங்கள் ஊரே அழிகிறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நிறைய வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி பூந்து நிறைய பெரிய சேதம், உயிர் சேதம் மட்டும்தான் இல்லை, பாக்கி பொருள் சேதம், அப்புறம் ஆடு மாடு இதெல்லாம் நிறையா லட்சக்கணக்கான ரூபாய் இப்போ. ஆனால் தண்ணி வடிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் ஒரு சில வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி இன்னும் நிற்குது. அங்கே அடிப்படை தேவை கூட இன்னும் கொஞ்சம் வரலை. தண்ணி, சாப்பாடு எங்கள் ஊர் மக்களாக தன்னார்வம் முன் வந்து தான் அந்த காரியத்தை செஞ்சிட்ருக்காங்க. இல்லை யாருமே அந்த காரியத்துக்கு வரவே இல்லை. ஆமாம், வர முடியல, இது வரைக்கும் வரல. ஒரு வீட்டுக்கும் ₹1,00,000 கண்டிப்பாக சேதாரம் ஆகிருக்கும். நிறைய வீடு கோட்டைச்சவறு வீடுலாம் விழுந்திருக்கு. ஆனால் எங்கள் ஊரில் என்ன ஒரு இதுன்னா எங்கள் மக்கள் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வாக இருந்ததுனால தான் உயிர் சேதம் வராத அளவுக்கு பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க. So see, what they are explaining to us that in each of these villages they were really stuck there because they couldn't come out from their area because of the heavy rains. There were not much of relief camps that could be held because the main road has been damaged and it was not possible for them to
come out or help reach there. So in the past 2 to 3 days they have been suffering, whether it is a lack of food or everyone has been suffering because they were unable to go out of their places, and they couldn't outside help also was difficult to reach them. At Thoothukudi main road, we saw some protesters here on the main road sitting down, women, men, there are children also who are sitting down on this main road and protesting. They are not allowing the vehicles to pass by. Their demand, what they are saying is that for the past 3 days they were stuck in water, but they didn't receive any help from people, any help from the administration, be it clothes, food, water. They did not get anything, and that is why they have decided to resort to this protest. They say that the administration has not helped them, and that is what they want. We can see the crowd here. There is police personnel also now trying to move the vehicles to the other side of the road. This is the main Tirunelveli Thoothukudi NH road that we are seeing here. Let's try and get some reactions from these protesters here. Can you tell us what really happened? Why you want to protest here? Here we are from Thoothukudi, ma'am. Thoothukudi district, panchayats, Indraa Colony, Ayanagar, ma'am. We are suffering from 3 days from water, without food, and water and all mixing, chamber water and normal water and all mixing. Without children and all also we are not get any stomach pain, with the stomach pain, periods girl, all are suffering from here. Without food, they are children and all, we are suffering from fever, cold, not even go outside also. Water from here itself, we are not going outside also. So how did you all stay inside in this deep neck water? Yeah, our boys and all, they will get a rope and we all come out now. Children we are suffering inside itself. Without food, we are suffering. The people, all the 5 members, 10 members, and the old people and all, without the BP tablet, sugar patient and all, they are suffering inside itself water. So in these past 2-3 days, they tied ropes. Yeah, and all. Can you just explain how bad that situation We are struggle. They are the posts we have now. There and all, we are rope tighten, and the friend from tight the rope. The children's there coming the swimming out of the swimming. We all the came out, girls and all. Water they are full of. Still here we have neck that water. yesterday or day before? Day before. Now also they are a water full of. Children and all are suffering from the fever itself. Without medicine. You are not getting medicines? No, nothing we are getting now. Without water, we have water also, we can take a food and we can give those people. We get something no. For food also we can get no. Without food, how can we all the people? So this protest you all are saying, unless the government authorities come here, they address your issues, you are not going nothing. to... One people also, they are not coming the inside and all. We are only here coming, they will go, come out of boat of and seeing going. Who will the see inside? Who will come us? Who will help us? Government should help us, no. One people are not getting inside. Only they are coming in main areas, and village are all suffering from there. Kids are all fever, they are struggling there. So there is no relief camp inside, there is nothing, ma'am, no medical camp, nothing they are here. Without water, only we are, our boys only, they are rope tightened and came out all. Now how is the situation now? Now some water was not, without drinking water was not there now for us. Without food also they are suffering. That is why all of you all decided to come. Yeah, that way we all decided we need medicine, no. Without BP patient and all giving inside itself. Without tablet, all the items came out itself from water. Inside one people has the one food also why not there. So day before is when you said that you all tied yeah, ropes. Day before they. You all tied ropes, you got out to where? Where did you all escape to? Can you tell us? From the terrace only we have came up. You all from which, from houses you all went up to the terrace? Terrace. Okay. Water still the neck itself, ma'am, still. So all of you all went to houses? Yeah, terrace itself. No one can help us, no. Somebody has came also means one government also not came inside now. Still now we are not came. That way we all decided to, we get something, no. For only big children we can arrange it, and the women that we can arrange it. How can kids we are?
We should get a government medicine also, no. So we heard them explaining to us their situation. 3 days they were suffering. They had to tie ropes so that they can bring children. All of them came, whichever houses had terrace. They went to the terrace and stayed there. She was just explaining how pathetic the situation was. No food, water, medicine. The women who are menstruating, they were also suffering. So these are the sufferings that they have been explaining to us. They say till the government meets their demand, till somebody comes and address their issue, they are going to continue this protest. We are at Indraa Colony in Tuticorin district. This was one area which was heavily damaged and affected by the floods. Even today we can see that the water has not completely receded. But on Sunday early morning, on Sunday night and Monday early morning, the level of water was up to these walls. People staying further down, they had to tie ropes. Elderly, young children, they all tied ropes, hold on to the ropes by the people from this area. They tied the ropes onto the post, and that is how they came out, stayed on top of first floors of houses for the entire day on Monday. Let's try and find out from them how difficult the situation was. Amma neenga solunga Monday morning la Monday காலையில தண்ணி எங்களுக்கு கழுத்து மேலே வந்து விட்டது. நாங்கள் தண்ணிக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி எங்களை காப்பாற்றுங்க நாங்கள் சொல்லி அழுத்தி குப்பாடு போட்டின உடனே எங்களை வந்து கயிறு வச்சு பசங்க வந்து எடுத்தது. என் பேர் அன்னப்பாக்கியம், சுந்தரராஜ், சர்மிளா, பெருமிளா, முருகேஸ்வரி எல்லாரும் சேர்த்து எங்களை இழுத்து கொண்டு வெளியே கொண்டு எல்லாரும் சேர்ந்தாங்க. பசங்க எங்கே கொண்டு ரோட்டில் கொண்டு விட்டாங்க. எங்கே இருந்து பசங்க வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஏரியா பசங்க தான். பசங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்து எங்களை ஒவ்வொரு வீடு வந்து காப்பாற்றிக்கொண்டு எங்களை ரோட்டில் மாடி இருக்கிற வீட்டில் கொண்டு எங்களை ஏற்றி விட்டாங்க. ரொம்ப பயமாயிருந்தா? ஆமாம், எங்கள் பொண்ணு கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்துச்சு. எங்களுக்கு 15 பேர் அழுதுட்டு எங்கள் சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பாதுகாப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் கொட்டிட்டு வந்து பாம்பு வேறு வந்துச்சு. ஆனால் பாதுகாப்பாக எங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி நாங்கள் சத்தம் போட்ட மாதிரி எங்களை வந்து பசங்க வந்து எங்களை கூப்பிட்டு வந்து ரோட்டில் கொண்டு மாடில் கொண்டு விட்டாங்க. She's just explaining to us on that night, on Monday early morning, they were really scared because the water levels were high up to her neck level. The people, the youngsters in the area, they called out for help, they phoned people, they came in, they tied ropes, and then they took them to the nearest building which has 2 floors. They took them to the higher floors. They said that they were really scared about the situation there. Can you just explain to us what really happened over here? So Monday morning வந்து early morning, ஸோ தண்ணி ரொம்ப வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிச்சு, ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுலேருந்து எங்களால் வெளியே வர முடியல. ஸோ சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ நாங்கள் வந்து எல்லாருமே உள்ளதாக இருந்தோம், எங்களால் வெளியும் வர முடியல. ஸோ யாரும் எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறதுக்கும் யாரும் இல்லை. ஸோ அந்த டைமில் ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் வெளியே போக முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் அந்த அன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ வீடு எல்லாமே ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ உள்ளே ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி தண்ணி எதுவுமே வந்து எங்களுக்கு மட்டும் இன்னும் வந்து தண்ணி இன்னும் எடுக்கலை, இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ மற்ற எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்து வடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எங்கள் ஏரியாவில் மட்டும் அப்படியே இன்னும் தண்ணி இருக்குது. She's explaining to us that the water is still there in their area. It's not completely receded. There has been damage. They don't have food, water or any of these things at the moment. They're saying that they have not been provided with food, water. There are small children who needs milk. Even that has not been provided to them. சண்டே மார்னிங் சண்டே நைட்டு தண்ணி மழை ரொம்ப ஹெவியாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா. மிட் நைட்டில் எந்திரிச்சு பக்கம் 2 மணிக்கு ஸ்டெப்புக்கு மேலே தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் பொருளெல்லாம் தூக்கி மேலே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தோம். இன்னும் டைம் ஆக தண்ணி ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இங்கே கீழே இறங்கினா நெஞ்சளவுக்கு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கயிறு மூலமாக ரோப் மூலமாக தான் வெளியே எங்களை கூப்பிட்டு வந்து மேலே வச்சுருந்தாங்க. அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கு ஃபுட்டு இல்லை, தண்ணி இல்லை, சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சுருக்கோம், பாலுக்கு கூட வழியோ இப்போ வரைக்கும் பால் கிடைக்கல, தோசையோ இட்லியோ கொடுக்கறதுக்கு கூட மாவு இல்லை. அப்பப்போ வந்து சாப்பாடு ஏதோ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இப்போ காலையில் மட்டும்தான் சாப்பிட்ருக்கோம், மத்தியானம் சாப்பாடு இன்னும் வரவே இல்லை. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் இன்க்ரீஸ் தண்ணி இன்னும் குறையவே மாட்டுக்கு. வீடு எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக. பீரோல், ஃப்ரிட்ஜு, எங்கள் காரு, பைக் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் ரிப்பேர் பண்ண முடியல, எங்கேயுமே வெளியே போக முடியல, ஆஃபீஸ்க்கு போக முடியல. இன்னும் நார்மல் லெவல் வரலை இன்னும். She's just explaining to us on that day water level started increasing slowly, and slowly it came up to their neck level, couldn't come out. Then people came in, brought in ropes, tied it up, and then somehow brought them, and they all had to sit on top of terraces for that entire night.
They say that their children there, they don't have milk, water, drinking water, food. Even now, they are not in a condition to cook food. They have damaged their electronics, the fridge, the washing machines, the cars have been damaged. So that is the situation that they are facing right now. On the night, ரொம்ப பயமா இருந்தா. ஆமா, ஏன்னா குழந்தைங்களை வேற வச்சிட்டு இருக்கோம்ல, எங்க வீட்டுக்குள்ளே வேற இருக்கோம், வெளியே வர முடியல. வெளியே வந்து தண்ணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, வீட்டுக்குள்ள தான் இன்னும் ஏறாம இருக்கு. வீட்டுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண அப்படின்னு ரொம்ப பயமா இருந்தது எங்களுக்கு. மேல மாடிக்கு போனாலே மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, மாடியில போய் எப்படி ஒதுங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எங்களால். அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா ரொம்ப பயத்தோடயே இருந்தோம், சின்ன பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு இருக்கோமே. இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி கொஞ்சம் லெவல் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு, இன்னும் ஃபுல்லாவே குறையல. She's saying that at that night they were really scared because what will they do with these young children? It's still raining. Even if they are in terraces, for how long can they stay there because it's still raining? They cannot come down into the houses because the water levels are increasing. So they were really scared. What will they do with these young children? So that is the situation that these people here in this colony have faced, and they are saying that they were really worried and scared. And right now what they want is they want the government authorities to provide them for food, water and the basic amenities that they have. We are at a house in Ayanagar area here. This was also flooded in this heavy floods that had happened on Sunday and Monday. There is a young child here, less than a month old. This is the grandmother of the child. They had to take this child, they had to go up the stairs, and they sat for a whole night along with the newborn, the newborn's mother, the grandmother, the other children. They sat there in the terrace holding an umbrella for an entire night because it was raining heavily, so they couldn't do anything but they could only sit there holding an umbrella, guarding this newborn. The lady who recently delivered, this is a grandmother of the child. Let's try and find out what really happened. அந்த எந்த அளவுக்கு உள்ளில தண்ணி இருந்தது, என்னென்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க. இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தது, இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்து இடுப்புக்கு இருந்தது தண்ணி. அதில் எங்கள் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு இருக்க முடியல. மேலே மச்சில் போய் சேரை தூக்கி போட்டு கொடை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம். ஆமாம், எவ்வளோ நேரம் அங்கே ஃபுல் நைட்டு, ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம் நாங்கள். அதனால் ஆமாம், அங்கே எங்களுக்கு வெளியில் போக முடியல. தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி வெளியில், அங்கே இவ்வளோ தண்ணினால பிள்ளைய வச்சுட்டு இருக்க முடியல. அதனால் பிள்ளைகளை வச்சுட்டு அங்கே இருந்த 3 நாள் பிள்ளை தூங்கவே இல்லை, சளி பிடிச்சி இங்கே கரெக்டுன்னு இருக்கிற இடத்துக்கு. சின்ன பிள்ளை ஆமாம், கொடை பிடிச்சிட்டு ரொம்ப மழை இருந்தது, தூத்திக்கிட்டே தான் இருந்தது. ஆமாம், தூத்திக்கிட்டே தான் இருந்தது. பிள்ளை சொட்டரு போட்டு கொடையை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தோம். நைட்டு 3 நாள் ஆச்சு, பிள்ளை தூங்கவே இல்லை, ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கு பிள்ளைக்குலாம். So for the past 3 days you're saying that the child is not even properly sleeping. The entire night they wore a sweater for the child. They sat there. It was heavy rains, but still they held the umbrella, stood there because they didn't have any other choice. Inside the house it was water. Outside the water levels were till neck level. They didn't have any other choice. They put a chair there on the terrace, and on top of the chair they held the baby and they just sat there. That's all what they could do. அந்த நைட்ல ரொம்ப பயமா இருந்தாங்க. ஆமாம், பயமாக தான் இருந்தது, பயமாக தான். கரண்ட் கிடையாது, ஃபோன் யாருக்கும் பண்ண முடியாது, எதுவுமே கிடையாது கையில். நெட்டுக்கிட்டு எதுவுமே எந்த ஹெல்ப்புமே பண்ண எங்களுக்கு முடியல. நைட்டில் ரொம்ப அழுகையாக தான் இருந்தது. என்ன பண்ணாது பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு. அந்த டைம் யோசிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஒன்றுமே பண்ண முடியல, ரொம்ப அழுகுச்சு பிள்ளை. ஏதாவது ஒன்றுனா இவங்க அப்பாங்கிட்டலாம் நாங்கள் பதில் சொல்ல முடியுமா? அப்போ யாராவது வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்ல, யாருமே வர முடியல, இது வரைக்கும் வரல. இப்போ நீங்கள் தான் வந்திருக்கீங்க. நேற்று தான் எங்கள் பஞ்சாயத்து தலைவர் அவங்க வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வாங்கி தான் telling that remembering those moments it was really scary. They were worried because there's such a small child, water levels are increasing and the rains are not stopping. That entire night they were stuck in the terrace. Those moments were really scary. Even while remembering that, tears are coming into their eyes when they think about that. They say that they have not been provided much of help. Only yesterday their panchayat guys have come here. On that night the phones were not going through. They couldn't call out anyone for help. It was each to themselves at that situation over here. On the night
யோசிக்கும் போது எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்குன்னு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கே தெரியல. எதுவுமே எனக்கு யோசிக்க தோணலை. இருக்கிறது தெரியல. பிள்ளைகளை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோங்கிறது நாங்கள் இருக்குமோ இல்லையான்னு கூட தெரியல. ஒவ்வொரு அதிர்ச்சியாக பார்க்க போது சரி நம்ம என்ன பண்ண போறோமோ, யார் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண போறாங்களா, யார் வந்து காப்பாற்ற போறாங்களா எதுவுமே ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஆமாம், ரொம்ப பயமாக இருந்தது அந்த நைட்டு. நாங்கள் வந்து யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு அடுத்து நாங்கள் இருப்போமாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருந்தோம். இதெல்லாம் நைட்டில் ரொம்ப அழுக. இந்த That night was really scary. That's what she was saying, that they were thinking that whether they will be alive the next day. That was a thought in their mind, because that's how the situation was really scary for them for that entire night. And the night பத்தி உங்களுக்கு அந்த நைட்டு வார்த்தையே வரல. எப்படியாவது யாராவது காப்பாற்றிட மாட்டாங்களா, வந்து நம்மளை இந்த தண்ணியிலேருந்து கொண்டு போயிட மாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு அந்த வீடெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி போட்டுட்டு டோர் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி விட்டு இந்த 3 நாள் ஆச்சு. குளிக்க தண்ணி இல்லை, குடிக்க தண்ணி இல்லைங்கும்போது குளிக்க எங்கே இருக்குது? எல்லாம் கட்டர் சப் மில் கயா, எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. அப்போ எப்படி போகிறது? குளிக்கிறது, குடிக்க தண்ணி இல்லை. ரொம்ப அதாவது இப்போது நாங்கள் வந்து நிற்கதியாக நிற்கிறோம், அவ்வளவுதான். That night, if they think of, they can't even think of, words are not coming out, because all through they are only seeing water. They are thinking that whether someone will save us from here. They opened their doors, they just ran out. She's saying that this dress which she's worn now, it's the 3rd day she's wearing this dress. There's no water to drink. How can she bathe? That is a question that she's asking. So the situation, the trauma that these women, these children went through is we cannot put it in words. That's what they are also saying. If they think about this, they cannot have words. Amma, உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரன் நானும் தான் அந்த வீட்டில் இருக்கோம்மா. ஆடு தான் ஒரு ஆடு வச்சு பிழைக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஆம்பளை பிள்ளை கிடையாது. ஆடு தண்ணியோட போய்ட்டு நான் என்னம்மா செய்ய முடியும்? 6 ஆடு தண்ணியில் போயிட்டு 4 குட்டியை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போகிறது. ஆடு தண்ணியில் போயிட்டு 4 குட்டினா கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. 4 குட்டி நான் பிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரதுக்குள்ளே அந்த ஆடு தண்ணியில் போயிட்டு வரல. இன்னும் நான் எங்கே போய் காங்க முடியும்? அதான் என்ன பொழப்பு. எனக்கு வேறு ஆம்பளை பிள்ளைய கிடையாது சோறு போடுறதுக்கு. யார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும்? நாங்கள் அந்த மாடி வீட்டில் இருந்தோம். அந்த வீட்டில் போய் உட்காந்துருந்தோம். படிக்க இடம்ல சகர் இல்லாமல் தகரான அடைச்சிருக்காங்களா, அந்த வீட்டில் போய் குத்து வச்சுருந்தோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. கஷ்டமாக தான் இருக்கு. யார்கிட்ட சொல்ல? கடவுள் தான் சொல்லணும். நம்ம இருக்கிறத போய் தண்ணியோட சேர்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி இப்படியே வந்துட்டு இருந்தேன். 2015 ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சு. அப்பவும் இப்படி தான் அவசரப்பட்டேன். அப்பவும் இந்த ஊரில் தண்ணியே வரல. நாங்கள் So she is telling that she and her husband lives in this house. She used to live, her livelihood was her cattle, her animals that she had. She had about 8 goats. 6 of them had been lost now in the heavy rains. She says that how will she live? That was a livelihood that has been lost. She has no other way. That is a situation. She also went into the nearby house, sat there on the first floor on the terrace the entire night. 3 दिन से यही एक ही कपड़ा का ऊपर बैठा हूँ. पूरा पानी आया, पूरा पानी में गया. अपना जान बच गया तो बस हो गया करके पानी में तैर के गया. वो चर्च में जगह मिला तो चर्च में जाके बैठा. अभी 3 दिन से ना पानी, ना नहाया, ना धोया. कपड़ा नहीं है तो बदली किससे करेगा? कुछ भी नहीं है. पानी सब लेके गया. खाना बनाने का कुछ बर्तन कपड़ा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करेगा? किसका बस मदद मांगेगा? कोई आके नहीं देखा. कभी ये पानी सूख गया तो भी कोई नहीं आया. ये लोग क्या खाया, क्या पानी कैसा पी रहे? नहीं, कोई नहीं है. कोई नहीं आया. रिलीफ कैंप है वहाँ पर. वही वो नजीक में एक चर्च है. वो लोग है ना, तुम पानी में से खींच के लेके गया. हम लोग पानी में जा रहा था ना, पानी में से खींच के लेके गया. रोप से जाएगा. रोप में नहीं, रस्सी डाल के बांध के खींच के लेके गया. नहीं है तो वो दिन मैं तो जिंदा नहीं रहता. अभी 3 दिन हो जावा. वो जब आप उस दिन और उस रात के सोचते हो, कैसा है लगता है आपको? वो पानी में तैरने का मेरे को तैरना भी नहीं आता है. क्या करूं क्या नहीं करूं करके ऐसा पानी यहाँ तक पानी था. वो फिर वो ऐसा पानी में मैं जा रहा था ना, जब भी वो चर्च वाला आके लेके गया.
अभी अभी 3 दिन से एक इंसान को पीने का पानी नहीं है, खाने का खाना नहीं है, कपड़ा बदली करने का कुछ नहीं है। अभी क्या करेगा? फोन करने का पावर नहीं है। किधर भी किसको भी अपना मेहमान को बुलाएगा करके अपन फोन करेगा तो फोन नहीं जाता। फोन नहीं है, पावर नहीं है तो फोन नहीं है। पूरा अंधेरा अंधेरा है। किधर किसका किधर जाएगा? और ये बच्चों का या मेडिकल या कुछ भी नहीं है इधर। तो वो बाजू वाली का पकड़ा, पीस पकड़ा, एक ही साथ मर गया। पोटा भी निकाल के रखा है। वो उसका घर तो पूरा गया, पानी में गया, पूरा घर ही गया। फिर क्या करेगा? So we heard from these people the sufferings that they are facing here in this area. Newborn, a child with less than 30 days. They had to sit with this child on the first floor of their house holding an umbrella. Their cattle washed away. People saying that they literally who didn't even know to swim, they had to swim across. That's how they saved their lives. This is a situation that we are witnessing in this area of Tuticorin district. With video journalist Ablash MS in Thoothukudi, Neetu Raghukumar.